வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் எப்படி இது ஃபில் பண்ணி காங்கிரீட் போடுறாங்கன்னு பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட்டில் நம்ம கொடுத்த ரேஷியோ படி M20 M25 அந்த ரேஷியோவுக்கு ஃபில் பண்ணி இந்த லாரியில் ஃபில் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அதுலேருந்து அந்த பக்கத்தில் உள்ள கண்டெய்னர் ஒரு இது மூலியமாக நமக்கு மேலே பைப் மூலியமாக நமக்கு அனுப்புகிறாங்க. இந்த பைப்போட அளவு பார்த்திங்கன்னா 6 அடியிலேருந்து ஒரு 7 அடி வரைக்கும் இருக்கும். இந்த பைப்பை லாக் பண்ணி நம்மளை எந்த ஏரியா வரைக்கும் கொண்டு போகணுன்னு இது பண்ணிக்கலாம். நமக்கு இது மொத்தம் 254 அடி நீளம் இருக்குது. 54 அடி நீளம் இருக்குது. இதில் நமக்கு எவ்வளோ ஏரியா, அதாவது அந்த லைன் வரைக்கும் நம்ம லென்த்தியாக கொண்டு போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி நம்ம காங்கிரீட் to people putting up walls. I feel like life is somehow perception stuck in a ball. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain and thirst. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel this tense, don't know the consequence. The
volatility of like my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.